ગુડ મોર્નિંગ. લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે અસેસમેન્ટ પ્રોસિજર લર્ન કરેલો હતો. નેક્સ્ટ ટોપિક TDS ટેક્સ ડિડક્ટ એટ સોર્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, કન્સેપ્ટ ઓફ TDS. According to Income Tax Act 1961, policies and regulation related to tax deduct at source are managed by CBDT, that is Central Board of Direct Taxes. A person who is liable to deduct the tax is called deductor, and a person from whom account the relevant TDS is deducted is called deductee. Who deduct the tax is called deductor. Who receive the payment is called deductee. As per the working mechanism of TDS, the deductor deduct the tax at the time of making the payment. જ્યારે પણ કોઈ પેમેન્ટ કરવામાં આવે ત્યારે એકોર્ડિંગ ટુ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ એ પેમેન્ટમાંથી ટેક્સ ડિડક્ટ થઈ જશે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ TDS, એન્ડ ફોરવર્ડ ધ સેમ ટુ ધી ગવર્મેન્ટ ઓન બિહાફ ઓફ ધી ડિડક્ટી. એટલે ડિડક્ટી છે એની પાસેથી ટેક્સ ડિડક્ટ કરી અને ડિડક્ટર ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પેઇડ કરશે. ધીસ ઇઝ ધ વર્કિંગ મેકેનિઝમ ઓફ TDS. It is the deductor duty to pay the tax at source to government within a prescribed time limit. ડિડક્ટી પાસેથી ટેક્સ કલેક્ટ કર્યા પછી ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પેઇડ કરવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી ટેક્સ ડિડક્ટરની છે, એ પણ જે પણ ટાઈમ લિમિટ પ્રોવાઈડ કરેલી છે એટલી ટાઈમ લિમિટની અંદર. The deductor, after filing return, issue a TDS certificate to the deductee. એન્યુઅલ ક્વાર્ટરલી સ્ટેટમેન્ટ, એન્યુઅલ સ્ટેટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે જેટલો પણ TDS ડિડક્ટ થયેલો છે એ. સેલેરી પર્પઝની અંદર એન્યુઅલ સ્ટેટમેન્ટ હોય, અધર દેન સેલેરી ક્વાર્ટરલી સ્ટેટમેન્ટ હોય. ટાઈપ્સ ઓફ TDS. Two new section 194K and 194O have been inserted in Income Tax Act by Finance Minister નિર્મલા સીતારામન ઇન યુનિયન બજેટ 2020. લાસ્ટ યરનું જે બજેટ ડિક્લેર થયું એની અંદર બે નવી સેક્શન એડ કરવામાં આવેલી છે TDS માટે, 194K એન્ડ 194O. 194K છે એ ડિવિડન્ડ અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ઇન્કમ માટે છે, અને 190O છે એ બિઝનેસ સાથે, કોમર્સ બિઝનેસ સાથે જે પણ એસોસિએટેડ છે એના રિલેટેડ છે. સો 194K હેઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ TDS ઓન ડિવિડન્ડ income from share and mutual fund unit by putting at end to DDT, that is dividend distribution tax. Last assessment year સુધી dividend income છે in the hand of shareholder tax free હતી, પણ જે બજેટ ડિક્લેર થયું 2020 એની અંદર ડિવિડન્ડ ઇન્કમને ટેક્સેબલ કરવામાં આવેલી છે અને એના ઉપર TDS પણ નક્કી કરવામાં આવેલો છે. ફર્ધર સેક્શન 194A ઇન્ટ્રોડ્યુસ TDS at 1% for sale of good and service by e-commerce participant facility by an e-commerce operator. બરાબર, જે e-commerce એક્ટિવિટીઝ છે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ, એના ઉપર TDS નક્કી કરવામાં આવેલો છે 1%, that is comes under section 194O. Below mentioned are some of the source of income that fall under preview of tax deduct at source. જોઈએ કઈ કઈ ઇન્કમ ઉપર TDS ડિડક્ટ થશે. First, salary, payment from employer to employee. Interest on security, that is debenture or bond. Interest including interest on, excluding interest on security other than security, that is bank interest, post office ઉપર interest, કોઈ ફ્રેન્ડને લોન આપેલી હોય એના ઉપર interest. Prize money from winning game like a crossword, puzzle, lottery, etc. Contractors payment, insurance commission, LIC maturity amount, brokerage or commission, transfer of immovable property, compensation of acquisition immovable property, payment of rent, commission payment, interest on bank deposit, remuneration paid to director of a company, etc. So these are the such payment which fall under the TDS mechanism. Point to remember before deducting TDS. Under section 194 to 194L of Income Tax Act can refer for complete list of expense and source of income under the TDS.
ઇન્કમટેક્સ એક્ટની સેક્શન 192 થી લઈ 194L સુધી TDS રિલેટેડ પ્રોવિઝન આપેલું છે. For an individual does not fall under income tax slab, he or she can furnish 15G or 15H to deductor as declaration in advance for non-deduction of tax at source. બરાબર, આપણે 15G 15H બેંકની અંદર ફિલ કરતા હોઈએ છીએ TDS નો કપાય એના માટે. તો ધીસ ઇઝ ધ વન કાઇન્ડ ઓફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ જેટ ડિક્લેર કે આપણી ઇન્કમ છે એ કરંટ ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર બિલો ધી એક્ઝમ્પશન લિમિટ રહેશે. 15H for senior citizen, 15G for all the other individual. TDS is applicable to each type of income beyond a certain limit. TDS is deducted as per income tax slab rate for salaried individual. જે પણ એક્ઝમ્પશન લિમિટ છે બાદ કર્યા પછી જે તે ફાઇનાન્શિયલ યરની અંદર જે પણ ટેક્સના સ્લેબ છે એ મુજબ સેલેરાઇડ અસેસીની ઇન્કમ ઉપરથી ટેક્સ ડિડક્ટ કરવાનો રહેશે. For other deducting, TDS is deducted at specified percentage for each type of income that is mentioned in Income Tax Act. TDS rate for financial year 2021 in case of individual and HUF. So these are the some example for TDS rate. Section 192 is related payment to salary as per income tax slab, rate as per income tax slab. Section 192A, premature withdrawal of employees provident fund. Threshold limit up to 50,000. જો 50,000 કરતાં વધારે હશે તો જ TDS ડિડક્ટ થશે, 50,000 કરતાં ઓછી હશે તો TDS ડિડક્ટ થશે નહીં. 10% rate of TDS, 20% in case of PAN is not provided. 193 interest on security, threshold limit 10,000, rate of TDS is 10%. In case of interest on debenture, the limit is 5,000 and rate of TDS is 10%. Dividend income other than dividend referred to section 115, not applicable, rate of TDS is 10%. 194A, interest other than interest on security like interest on bank deposit, interest on loan, advances, interest on post office deposit, the limit is 10,000 and rate of TDS is 10%. 194B, prize related to lottery, crossword puzzle, etc. The beyond limit is 10,000 and rate of TDS is 30%. 194BB, winning from horse race, jackpot, etc. KBC income comes under this section. Threshold limit is 10,000 and rate of TDS is 30%. 194C, payment to contractors or subcontractor, 30,000 for single payment and 1 lakh for annual payment. Rate of TDS is 1%. Commission paid by insurance company to its agent. Section 194D, limit 15,000, rate of TDS is 5%. 194DA, maturity of life insurance policy 1 lakhs, rate of TDS is 5%. Payment of National Savings Scheme deposit 94EE, limit is 2,500, rate of TDS is 10%. 194F, purchase of unit by mutual fund or UTI of India, not applicable, limit is not applicable, rate of TDS is 20%. 194G, commission on sale of lottery ticket, exemption limit is 15,000, rate of TDS is 5%. 194H, commission or brokerage, limit is 15,000, rate of TDS is 5%. 194I, rent for land and building, furniture, fitting, etc. limit 2,40,000 per annum, rate of TDS is 10%, and in case of plant and machinery the rate of TDS is 2%. 194IA, sale proceeds for immovable property other than agricultural land 50 lakhs or more, rate of TDS is 1%. Royalty, professional or technical services 194J, amount limit is 30,000, 10%. New section 194K, dividend income from share of Indian company or mutual fund income
5,000, rate of TDS is 10%. Compensation paid on acquisition of certain immovable property 194 LA 2,50,000, rate of TDS is 10%. So these are the some section of TDS. Now TDS certificate, after deducting the tax deductor provide TDS certificate. As per the section 203 of Income Tax Act, everyone who deduct the tax at source is required to furnish a certificate to respective deductee specifying the amount of deducted tax, along with all other particulars. Such certificate are called TDS certificate. In case of salary income, the employer has provided Form 16 to his employee specifying the amount of tax deducted at source. And in case of other than salary, Form 16A is given to deductor mentioning all detail of tax computation, deduction and payment. The certificate need to be issued to deductee within 15 days of due date of filing the TDS return. Now, depositing the tax, that is TDS, to central government. The deductor need to deposit the TDS to central government by making a payment through NSDL using physical from the can be processed in authorized bank branches. Now it is online also. The payment can be made online through official portal of NSDL using Challan 281 and by routing the payment through net banking. The amount deducted as tax need to be deposited before the filing the TDS return. The e-payment is compulsory for assessee who are liable for audit under section 44AB. TDS payment due date, so monthly due date or TDS payment on or before 7th from April to February. April થી લઈ અને ફેબ્રુઆરીના મંથ માટે ડ્યુ ડેટ છે એ 7 તારીખ છે નેક્સ્ટ મંથની. માર્ચ માટે ઓન ઓર બિફોર 7th April for government deductors, on or before 13 April for non-government deductors. TDS return filing due dates. The due dates for quarterly filing of TDS return are as follow. For first quarter, that is April to June, 31st July of the same financial year. For second quarter, that is July to September, on 31st October of the same financial year. For third quarter, October to December, 31st January of the same financial year. And for last quarter, that is January to March, 31st May of next financial year. So here our topic TDS is completed. Next, advance tax. What is advance tax? Advance tax means income tax should be paid in advance instead of lump sum payment at end of the year. It is also known pay as you earn tax. જેટલું તમે કમાવો છો એટલો tax paid કરો. This payment have to made in installment as per the due dates provided by the income tax department. Income tax department એડવાન્સ ટેક્સ પેઇડ કરવા માટે 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટની ડ્યુ ડેટ્સ નક્કી કરેલી છે. એ ડ્યુ ડેટ્સ પહેલાં આપણે એટલા ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં ટેક્સ પેઇડ કરવાનો રહેશે. હુ શુડ પે એડવાન્સ ટેક્સ? કોને એડવાન્સ ટેક્સ પેઇડ કરવાનો રહેશે? ઇન કેસ ઓફ સેલરાઇડ or businessman, if your total tax liability is 10,000 or more in financial year, you have to pay advance tax. Advance tax apply to all taxpayer, salaries and businessmen, senior citizen who are 60 years or older and do not run a business and exemption from paying advance tax. એટલે કે કોઈ પણ એવા પર્સન છે કે જેની ટેક્સ પેઇડ કરવાની લાયબિલિટી 10,000 ઓર મોર છે એને એડવાન્સ ટેક્સ પેઇડ કરવાનો રહેશે. Assumption income for business. The taxpayer who have opted for presumptive taxation scheme under section 44AD have to pay whole amount of their advance tax in one installment on or before 15th March. They also have an option to pay all their tax due by 31st March.
presumptive income for professional. Independent professionals such as doctor, lawyer, architect, etc. come under presumptive scheme under section 44 ADA. They have to pay whole of their advance tax liability in one installment on or before 15th March. They can also pay entire amount by 31st March also. એટલે કે જે કેસની અંદર અઝમ્પશન થઈ શકતું ન હોય ટોટલ ઇન્કમનું, તો એ કેસની અંદર એક જ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એડવાન્સ ટેક્સ પેડ કરવાનો રહેશે ઓન ઓર બિફોર 15th માર્ચ. બરાબર. ડૉક્ટર છે, લોયર છે, સીએ છે, એના કેસની અંદર ક્યારે ફી આવશે, ક્યારે પેશન્ટ આવશે, એ ક્યારે ક્લાયન્ટ પૈસા દેશે એ નક્કી હોય નહીં. એટલે એવા કેસની અંદર એને આ બેનિફિટ આપવામાં આવે છે. ડ્યુ ડેટ્સ ફોર પેમેન્ટ ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ for financial 2019 and financial year 2018-19 for both individual and corporate taxpayer. Due dates: on or before 15th June, advance tax payable 15% of advance tax. This is first installment. Second installment: on or before 15th September, amount 45% of advance tax less advance tax already paid. So 45 minus 15, that means 30% net. On or before 15th December, 75% of advance tax less advance tax already paid. So fourth installment માં ટોટલ એને 75 જે પણ લાયબિલિટી થતી હોય એના 75% પેડ કરવાનું રહેશે. એમાંથી જે 45 પેડ કરેલા છે એ માઇનસ થશે. ધેટ મીન્સ 30% એને નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પેડ કરવાના રહેશે. ધેટ ઇઝ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. એન્ડ લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 15th માર્ચ, 100% ઓફ એડવાન્સ ટેક્સ લેસ એડવાન્સ ટેક્સ ઓલરેડી પેડ. 100%, એટલે કે જો જેટલો પણ ટેક્સ પેડ કરવાનું થતું હોય એના 100% માંથી માઇનસ થશે 75%, એટલે 25% એને ટેક્સ પેડ કરવાનો રહેશે. આપણે જોશું નેક્સ્ટ આપણે એક એક્ઝામ્પલ પણ લીધું છે કઈ રીતે એડવાન્સ ટેક્સ પેડ કરવાનું હોય. For taxpayer who have opted presumptive taxation system scheme under section 44 ADA business income, due date is on or before 15th March, 100% of advance tax, જે આપણે ઓલરેડી જોયું. Now example of income tax, કઈ રીતે ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ થશે. Say for example, calculation by of Ajay is freelancer earning income from the profession of interior direction for financial year 2019-20. Ajay estimate his income gross receipt at rupees 20 lakhs. Ajay estimate his expense is 12 lakhs. So net income is 8 lakhs. Ajay has deposited rupees 40 lakhs in PPF account, that is comes under deduction under section 80C. Ajay has also paid 25,000 toward life insurance policy. This is also comes under 80C. Further, Ajay has paid 20,000 toward medical insurance premium. That is comes under section 80D. Further, Ajay has the professional receipt of Ajay are subject to TDS. Ajay estimate a TDS of rupees 30,000 on certain professional receipt. That is પ્રોફેશનલ ફી અંડર સેક્શન 194 જે એના ઉપર એને ટીડીએસ ડિડક્ટ થયેલો છે એવું અઝ્યુમ કરશે 30,000. બિસાઇડ પ્રોફેશનલ રિસિપ્ટ, અજય એસ્ટિમેટ એન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ રૂપીસ 10,000 ઓન ફિક્સ ડિપોઝિટ હેલ્ડ બાય હિમ. ધેટ ઇઝ કમ્સ અંડર ઇન્કમ ફ્રોમ અધર હેડ. સો અજય's advance tax liability would be as below. Let's income from professional business or profession income, gross receipt 20 lakhs less expenses, so 8 lakhs is his net income. Income from other sources, that is income from bank FD 10,000 plus કરશું 8 lakhs plus 10,000, 8 lakhs 10,000. Now deduction under section 80, contributed to PPF 40,000 and LIC premium. Total of ATC is 65,000 and ATD 12,000. Total of chapter VI is 77,000. So 8,10,000 minus 77,000. Total taxable income is 7,33,000. So એના ઉપર આપણે ટેક્સ કેલ્ક્યુલેટ કરેલો છે. ટેક્સની અમાઉન્ટ થશે
59,100 પ્લસ એના ઉપર આપણે 4% લેખે એજ્યુકેશન સેસ અને હાયર એજ્યુકેશન સેસ એડ કરશે એટલે આપણે ટોટલ ટેક્સ લાયબિલિટી મળશે 61,464 લેસ એમાંથી આપણે માઇનસ કરશું જે એનો TDS ડિડક્ટ થયેલો છે 30,000 એટલે નેટ લાયબિલિટી થશે 31,464. This is the next income tax payable in advance. So installment ની અંદર before 15th June 15% of advance tax, that is 31,464 એના 30%. $31,464 multiplied by 15%. So 4719. So 4700 rounding figure આપણે લીધો છે 4700. This is first installment of advance tax. Second installment before 15th September 45% of advance tax. So 31,464 એના ઉપર 45% less already paid 4,700, that is 9,400. ટોટલ અહીંયા એને પેડ કરવાના થશે 9,400. બિફોર 15th December 75% 31,464 એના ઉપર 75%, that is 23,600. Already he paid 14,100. અહીંયા એને પેડ કરવાનો થશે 9,500. અને લાસ્ટ 15th March 100% 31400 માઇનસ કરશું 23,600. સો લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એને પેડ કરવાનું થશે 7,800. So this is the advance tax payment. Here our topic is completed. In next session we will start our next topic, that is income tax authority. Thank you.